Government plans to ask National Green Tribunal for more time to prepare coastal management plan. Cabral says final plan only after village meetings. Some NGOs attend Cabral's presentation, but all make the same demand. Stop taluka meetings, prepare plan after consulting at village level. Fishing ban ends, but weather warning continues. Trawlers to venture into sea on 1st of August only if weather favors. Churchill blasts government on development of football. Elvis blasts Churchill, denies allegation of 33 crore scam of GFA. Hi, this is Clinton D'Souza, and now the news in detail. The Environment Minister Nilesh Cabral said that the National Centre for Sustainable Coastal Management has admitted that there were mistakes in the draft plan and would rectify them. He said that this was the reason why public presentations were being held in various parts of the state. Here are the details. Goa government has decided to request the National Green Tribunal to grant more time to prepare the new coastal zone management plan because government has rejected the old plan. Environment Minister Nilesh Cabral has also said that the new plan would be drafted only after approved at the village level. Ongoing taluka presentations are just a first step. After having a meeting with the officials of the National Centre of Sustainable Coastal Management on Wednesday, he said that they have admitted that there were mistakes in the draft plan and they needed to be rectified. I cannot ask anybody anything. It's a code myself. I will only say, I'm telling you, I can only say this is the exercise we are doing for doing that. We will show the records what we are doing. We have evidences what we are doing. We have publication here. We have your reporting. Everything we have records. We will say this is the exercise we are conducting. Give us some more time. किते उलयता पळय आमी नोट करता. कोण किते बरोवन दिता ते आमी व्हरता. आनी आमी मागीर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जेन्ना आमचे मरगुणो लास्ट जातले आमी बसतले आनी एवरी विलेज जे सजेशन दिल्या जे ऑब्जेक्शन आसा जे 2011 नोटिफिकेशना भशेन आमी करूंक मेळटा तेन्ना आमी फ्रेश प्लॅन करतले फ्रेश प्लॅन आनी हे फ्रेश प्लॅन आमी विलेज वायज करतले हार्ड कॉपी आनी परतून धाडटले विलेजीक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सीआरझेड न्ही परतून सांगता आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट धाडटले आनी मागीर जे कितें वयर सकयल आनी उरला करपाचें आहा जाल्यार परतून जे आसा ते घेतले सगळे जे करेक्ट जाले जाल्यार ते परतून फूल प्लॅन करतले आनी मागीर हांव सीआरझेडाक दितलो एज एनवायरमेंट मिनिस्टर डायरेक्टली दॅट दीस इज द प्लॅन वॉट यू हॅव टू सबमीट टू एनसीएसएल टू डू प्रॉपरली. फाल्यां जर कोर्टान एनजीटीन सांगलें ना तुमी चड टायम काडटा सो आय वॉन्ट टू फिनीश फास्ट न्ही सो पीपल शूड कॉपरेट. आय वॉन्ट टू डू द पीपल्स प्लॅन. लेट मी टेक म्हाका त्रास पडटले पळोवं ताका त्रास. गोंयचे लोक खऱ्यांनी जे लागता ते लोक भायर सरपाक जाय. जे फिशरमॅन आसा जे शेक ओनर आसा जे प्रायवेट बिची म्हणजे प्रायवेट शेक्स घालता हे सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय आनी हे जर भायर सरले आनी हेका धाडोवपाक जाय हे तेणी काम करपाक जाय. नाल्यार कितें हांवूय बेजारतलो. म्हाका जर रिस्पेक्ट मेळना हांव कितें करपाक जाय. म्हजे जशें म्हजें स्वता हांवें प्लॅन केल्लो असो हांवें करूं ना पूण हांव आतां खरें करूं सोदता. तेन्ना लोकांनी डिसायड करचें कितें जाय तें. GOA 365 Bureau Report. Some NGOs boycotted Coastal Zone Management Plan presentation made by Environment Minister Nilesh Cabral while some attended, but all of them now speak only one language. Instead of taluka level meetings, take with village level stakeholders into confidence and prepare the plan. Don't waste time. Many NGOs and social activists boycotting the CZMP presentation have now come together under the banner of Citizens for Coastal Communities. They have alleged that Cabral is lying and creating confusion. Instead, he should concentrate on village maps. Watch to what they say. Look, हे नोटिफिकेशन आणि एक व्हिडिओ त्यांनी म्हणलं डिनोटिफाय करू म्हणताय. डिनोटिफाय म्हणजे हे नोटिफिकेशन तू कॅन्सल कर. नवीन नोटिफिकेशन काढ की तू प्रेझेंटेशन करता तू make people aware of CRZ 2011. So documented evidence, legal documented evidence should be very clear. This is document. And तो उलयता is not document. मिनिस्टर कितें म्हणटा आमकां बेस मॅप ना सो आपण हो NCZMलो मॅप जो परत धाडलो ऑलरेडी तो बेस मॅप म्हणून उजार करून तुमची फीडबॅक घेता. ना प्रोसिजर म्हणटा कॅडॅस्ट्रल मॅप काड. द मॅप्स आर अवेलेबल विथ रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज. एक विलेजीक कॅडॅस्ट्रल मॅप काड. पंचायती वॉस कुमदादी आपय सगळे स्टेक होल्डर्स आपय फिशरमॅन आपय एक विलेज मॅप घेन कॅडॅस्ट्रल मॅप घेन गुगल इमेज घेन
बेस्ट प्लॅन प्रिपेअर करू. Goinsawa's activists attended Cabral's presentation in Bicholim rather than boycotting it. After attending, they have made a similar demand. Goinsa Rapunkaran's quote also echoes the same demand. Prepare village maps. Watch. आता आमी त्या दिसा बिचोले गेल्ल्या बिचोले तालुकान आशिल्लो जांटिये कॉलेजीन थंय आमचो एक को कन्वेनर आसा श्री स्वप्नेश शेल्लेकार ताणें एक क्वेश्चन्स विचारली टू द पॉयंट सारकी टेक्निकल क्वेश्चन ते म्हाका दिसता एनवायरमेंट मिनिस्टराक बरें लागूंक ना आनी मागीर ताका बसोवपाक दुसरे आयले आनी कितें आनी विचारनाका तशेंच आमचो एक गोंयचो आवाजाचो एक्झिक्युटीव मेंबर आसा रोशन माताय जेन्ना ताणें क्वेश्चन विचारले भासाभास जाले मातशे ही वॉज एक्चुली प्रेसींग फॉर सम आन्सर्स तेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टराक राग आयलो म्हणपाक लागलो आपूण जाणा तूं कोफुजांव करूंक आयला की ना आमी कोफुजांव करूंक येवना असलें जर आसा जाल्यार कित्याक आपयता आमकां लोक येवचे ना आनी म्हजो एक हंबल रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट हें आतां बंद करया तमाशा तालुका लेवल हें आनी बसया आमी आनी बरो प्लॅन करया बिकॉज फायनली इट इज द गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल सो आमी विलेज लेवलाचेर सगळे बसया आमचे जे जाणटे आसा जे फिशरमॅन मुणकार शेतकामती रेनेर सगळे आसा तांचे कडेन बसन तांचो फीडबॅक घेवन एक बरो प्लॅन करया. आयज 20% कोस्टलायन गेलेले आसा. ट्युरिजम फकत हे कोस्टलायना खातीर आसा. हे शेकाचो धंदो तुमी काबार करतले. तुमी हे चुकीचे प्लॅन दाखयल्यार आयज डेव्हलपमेंट जातले झिरोचेर आनी आमकां दिसता हे गडबडीन तुमी करता हे फकत सागर माला प्रोजेक्टाक लागून तुमी करूंक सोदता. पूण आमी सरकाराक मागता की तुमी हो टायम वेस्ट करता तो टायम वेस्ट करचो न्हू आनी जे थोडे NGO आनी कोस्टल कम्युनिटीचे लोक आसा फिशरमॅन रेंदेर आसा तांकां हे कमिटीन घेवचे आनी तेंकडे ग्रावंड रुटींग करून हे सारकें गोंयचे खातीर हे प्लॅन करचे. Our reporters Sandeep Tuekar and Ramesh Naik Raut in Margaon and Hiru Mahale in Vasco. The Industries Minister Vishwajit Rane backed the plan to clear the SEZ lands by paying interest to the earlier promoters. He said that he was clear that in case anybody was interested approaching the courts on the issue, they were free to do so. The minister also promised action on any irregularities in allotment of plots in the IDC. He was speaking during the cut motion on demands on Wednesday evening. Vishwajit was of the opinion that SEZ issue was closed, including the payments of interest of promoters. This cause of action resulted after the government scrapped the allotment of SEZ land after public protest. The topic was brought up by leader of opposition, Mr. Digambar Kamath. हो विषय जालो माझ्या हिशोबा प्रमाणे एंड हो खंय तरी गोवाक एक सेन्सिटीव गोष्टीचेर आमी सगळे रॉंग गोष्टीचेर हायलायट करता म्हणून गोंयान कोण येवपाक पयशे घालपाक तयार ना. आतांच मान्य विरोधी पक्ष नेत्यान सांगले की 29 इंडस्ट्रीज गोंयान आयल्या कित्याक येतले गोंयान हिशोबा प्रमाणे and माझ्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे oh this is a dead issue for me. I am not going to address this issue at all. If some fellow wants to go to court, he is free to go to court. I want to look at a progressive Goa and look forward as far as industries is concerned. The minister assured the House that he would take action on the plots being given to IDC employees and any other irregularities. He said that he would go to digitalization to ensure transparency. If you say an employee has hand in glove in taking plots, we will act immediately. We assure the leader of opposition that this on the floor of the House, that IDC will follow the norms of MIDC and we will try to see as much as possible of digitization of records and transparency so that people are able to see the records on the system online, and whatever plot is allotted in IDC, it will be reported online on a portal that will be fully active within the next 3 months, that I will request Secretary. It's a Goa 365 Bureau Report. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. The fish ban has been officially lifted, but Goans will still have to wait for some more time as well. Weather means that the boats cannot go out. The fish ban that began on the 31st of May will end on the 1st of August. Almost 75% trawler workers from Jharkhand, Orissa, Karnataka and Andhra Pradesh working at Kharivada in Vasco have arrived at Goa, and trawler owners and workers are busy with many arrangements. Goa Fishing Boat Owners Association President Jose Philip D'Souza spoke to Goa 365 over this issue. आम्ही गव्हर्मेंटाकडे मागता तसे आम्ही MPD कडे मागता की जो हो आमकां टेम्पररी जेटी दिल्या
ही आमकां उपेग ना आनी आमच्यो बोट्यो इतल्यो सुबेज जाल्या आनी व्हडल्यो बोट्यो जाल्या हाली 10 बोट्यो हिंगा लागपाक नव्हता. हे फाटी फिशरी मिनिस्टर एक डायनॅमीक मिनिस्टर आसा बा फिलीप नारी, तो आमचो फ्रेंड. आमी तेजे कडेन एक रिक्वेस्ट घातला, जाता जाल्यार एमपीटी करचे ना तुमी बरोबर रावन आमकां इल्लेशें एक्सटेंशन आमकां हिंगा करचें म्हणून. इतलेंच आमची मागणी आहा. Goa Per Se Seniors Boat Owners Association President Harshad Don wants the government to have and take a soft corner towards the workers. The outside workers stay in Goa for nearly 10 months for work. Boat owners also point out the Kudbon jetty is a mess. आमी सगळे टोटली डिपेंडंट ऑन लेबर फोर्स. आमचे लेबर फोर्स पळय ओरिसा आनी झारखंडच्यान येतलो तेन्नाच आमच्यो बोटी चालू जातल्यो. आनी हांव म्हजी स्पेशल गोवोरमेंटा कडेन मागणी आहा की आमचे लेबर येता पळय ते फक्त 9-10 म्हयन्याक हांगा काम करता आनी परत गांवांक वता. ते हांगासर सेटल बिटल कांय जावपाचें ना. सो आमचे पळय फिशींग सेक्टरान पळय लेबर कोण येता ओरिसाच्यान झारखंडचे ताजेर मातशें गोवोरमेंटान सॉफ्ट वचपाचें. म्हजी तांचे कडेन मागणी आसा की गोंयान एकूच SPDA मार्केट आसा, एकूच होलसेल मार्केट. थंय तांच्यांनी कितें तरी लॅब बी घालपाची किंवा मशिनरीज घालपाची आनी रँडम चॅकींग करपाचें नुस्तें, स्पेशली इन जून आनी जुलय, कित्याक गोंयान नुस्तें तेन्ना बंद आसता, आमच्यो ट्रॉलर्स बंद आसता. थंय एकूच जर थंय लॅब किंवा मशिनरी घालून जर थंय रँडम चॅकींग केलें जाल्यार हो प्रॉब्लेम वन्स एंड फॉर ऑल काबार जातलो. आतां आमकां एक एजंटा लागून एक सरकार आमकां हेल्प करपाचें म्हणून आमी मागताय तेंचे कडेन. मागताय म्हणून आमकां एक परमनंट जेटी दिवपाचें, रावपाक फॅसिलिटी दिवपाचें आमी मागताय. आणि त्या जाग्याचेर बोट बोट हाडून खाली करपाचें, 10-20 बोट एक एजंटाचे लुगारार हाडून खाली करपा म्हणून आमी फिशरीचे कडेन मागून घेतले. 2-3 फाटी सांगलें आमकां हेल्प करताय म्हणून अजून करूं ना. प्रॉब्लेम जालें तें हांवें नासता रे आमगेलें ब्रेक वॉटर तर आमकां जाल्लें जाल्यार आमकां बरें वचों मेळटालें. आतां एक ते 1.5 मिटर थिंगा आहा सगळे सँड भायर पडो आहा आनी थिंग बोट वचपा जायनाय. हेची सरकारान एक्चुअली हें जालो जायत पयलें पूण सरकार हेजेर लक्ष दिवपा जाय. चड बोट्यो समज म्हाका बेतलांचो आहाय चड बोट्यो हिंगा लँडींगूय चड जाता आनी क्वॉलिटी ऑफ फीश आमकां बरें मेळटा हिंगा. सो ब्रेक वॉटर केल्यार म्हाका सद्या तें बरें जाता कित्याक ऑलरेडी ते पास जालो आहा. आनी कित्याक डिले जाता तें आमी कांय नकळय. तें Our reporters Hiru Mahale in Vasco, Ramesh Naik Rao from Kudbon, our video journalist Amar Chavaria in Panachi. Intense football was played between the MLAs, including Benaulim MLA Churchill Alemau, who is also the GFA chief, and the sports minister Babu Asgankar on Wednesday in the House. Churchill objected to Asgankar's statement that Goa was not producing national level football players in spite of government spending maximum funds on football. Churchill backpassed by bypassing the issue and blaming the football clubs. The football wave hit the assembly on Wednesday. The House saw heated discussion over the present football situation and the quality of football in the state. Members questioned why, despite having infrastructure, quality of players left much to be desired. Watch it. हर एक एसोसिएशना भितर एक 5-5 तरी प्लेयर आसपाक जाय. तो आमचे तुगेले ते GFDC आमी प्लेयर तयार करता, तो चर्चिल घेवन वयता, खेळयता, पयशेय घेता. तें जावपा जायना. आमकां गोंयान फुटबॉल मुखार सरलो जाय. गोंयान फुटबॉल मुखार सरला ती जबाबदारी तुमची आसा. गोंयांत फुटबॉल अकॅडमी तूं करपाची कितें आसा तुमच्या मनांत? फुटबॉल अकॅडमी करपाची आसा? GFDC कडे हे सगळे प्लॅनिंग आसात. फुटबॉल अकादमी बी तेणी केल्ली आहा, तो चालू आहा. आज आमगेले प्लेयर गोंयचे ISL म्हणटा तेका एक गेमी तर हेडाय ते सगळे चाचीर बरे जाले प्लेयर. वाट काड विचार ISL येवन सगळे हे जाले फेल जाला. आज आमी एक भुरगे खुंयपा पाहिजे म्हाका खबर आहा. आज तुवें खूब केला फुटबॉलाक. फुटबॉल जायत वर्स चल्लो आहा. तुमकां कांय खबर ना. तुका दिश्टी पडना तें. तुका दिश्टी पडना. फुटबॉल ना म्हणाका. फुटबॉल आज वर्स चल्लो आहा खूब. नो डिफरन्स. तो पयलीं पळय आशिल्लो तेका डिफरन्स आसलें. तेका सरकारूय नाका, GFDC नाका, कोय नाकाल्ले. दॅट इज नॉट मायन. म्हाका जाय आमगेलो गोंयकार भुरगो वर्स चल्लो. Our reporter Sameep Narvekar with video journalist Irshad Sheikh from the Assembly Complex in Pororam. Former GFA President Elvis Gom dismissed all allegations charged against him by GFA President Churchill Alemau. Elvis calls Churchill immature to make such an allegation against him after attending the committee meetings and also checking audited reports. On Tuesday, Benaulim MLA and present GFA President Churchill Alemau had accused former GFA President of being involved in a gotala in GFA funds. Now Elvis Gomes, the former president, has replied. Watch what he has to say. Everyone knows that he has been holding
the chair of Goa Football Association president for the last 9 months. And ekui pauti in these last 9 months, ekui pauti gotala, that word that he is using, has never cropped up. Ata poir Sunday general body meeting zala, annual general body meeting. At that body meeting sagle accounts present zata, audit zalle accounts present zata, sagle member asta. Perhaps that audit and all, he might not have understood what is the meaning of audit. Now I'll tell you why he is provoked. Something which I have been saying time and again, even when I was the president of the Goa Football Association. I have only said that ye barik je club aha, village level club, why no grant is coming to them? Why only select persons are given grants running into crores of rupees? वो आता गोया issue सगळेच जाणा गाजता ह्या दिसांनी. It's not only to do with football, it's to do with entire sports fraternity. आता चर्चिल बाबा तुका एक सांगू सोदता, या घोटाळा जर तुवें चयला, घोटाळा केल्लो जाल्यार घोटाळा केल्लो मनीस जेली आसपा जाय आसलो न्हू. सगळे लोक जाणा तूं जेली आहलो म्हण. Our video journalist Yashwant Parab in Panaji. Government is planning to come out with a comprehensive labour and employment policy with a regulatory authority. Chief Minister Dr. Pramod Sawant feels that it would help the government to see that 80% jobs in private sector are given to Goans. He plans to frame it within next 6 months. The government is planning to come out with a comprehensive labour and employment policy with a regulatory authority. Chief Minister Pramod Sawant feels this would help the government to see that 80% jobs in private sector are given to Goans. He plans to frame it within next 6 months. The issue was raised by Congress MLA Alex Reginald Lorenzo for Labour and Minister Jennifer Montserrat to reply. The Chief Minister at this point accused previous Congress governments for not framing a labour policy. Leader of Opposition Digambar Kamath reminded him that Luizinho Faleiro had framed a policy, but the Chief Minister felt a comprehensive policy is required to keep proper check on industries and avoid harassment of labour in private sector. गोंयांत एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आनी लेबर पॉलिसी फायनलायज करपाची गरज आसा, जी खरें म्हणल्यार 21 वर्सां तुमी करपाक जाय आशिल्ली ती करूंक ना. जालें, बट ती आतां ती ऑलरेडी टास्क हांव तेच सांगता. आमचे कडेन बोट दाखोवन फायदो ना. आमी 12 गेले, 12 ते 18 जाले आनी व्हरपाची पॉलिसी पास बरोबर आसा. स्पीकर सर, आमच्या गव्हर्नमेंटान सुरू केला टास्क फोर्स. म्हाका याद आसा. ना स्पीकर सर, म्हाका याद आसा. यू कॅन चेक अप. My colleague Luizinho Faleiro was the Labour and Employment Minister. And I remember he had done a policy, employment for all, when he declared that 80% jobs should be given to Goans. 80% गोंयकार घेतले, घेवपाक जाय ह्या मताचो हांव आसा. आनी ताकाच लागून ताका आयडीसीचो प्लॉट दिलो वता, ताकाच लागून ताका इलेक्ट्रिसिटीची सबसिडी दिली वता. बट ताच्या कडेन ते हाजेर चेक दवरपा खातीर रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ना किंवा ते रायट्स जे आसा हे एम्प्लॉयमेंटा कडेन ना. आमकां ती जेन्ना पॉलिसी येतले तेन्ना आमकां इन वीच सेक्टर्स ताका खंयच्या स्किल्ड एम्प्लॉयड जर कितले जाय आसत त्या खातीर तितून कंपल्सरी करचें पडटलें. 6 म्हयन्या पर्यंत जे आसा पळय, म्हाका दिसता 6 म्हयने लागतले हे करपाक. 6 म्हयने तरी मिनिमम पिरियड जाय आमकां. त्या खातीर हांव सांगता 6 म्हयन्यांनी हे जे आसा पळय न्हू हे आमी जाग्यार उडयता. Our reporter Samip Narvekar from Secretariat. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant congratulated Prime Minister Narendra Modi at the centre passed Triple Talaq Bill. The Chief Minister said that this was helped the Muslim women will finally get justice. The bill was pending in the Rajya Sabha after it was passed in Lok Sabha. It was finally passed in the Rajya Sabha on Tuesday by 99 to 84 votes. It will become an act after the President signs on the bill. ट्रिपल तलाक बिल हे काल राज्यसभेंतल्यान पास केलें. खूब बरें दिसलें की राज्यसभेन लोकसभेंतल्यान पास जाल्या उपरांत हें बिल राज्यसभेन अडकलेलें. हें बिल पास जावप अत्यंत गरजेचें आसलें. हें बिल पास केल्या बद्दल देशाचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांचें हांव अभिनंदन करता. आनी खरोखरच आज आमी पळयता की ह्या देशांतल्या मुस्लीम महिला, मुस्लीम भगिनींक आमच्या न्याय मेळपाची गरज आसली, कितल्याशाच तेंपाची तांची ही मागणी आसली, तांचो हक्क आशिल्लो. ह्या भारत देशांत रावता आसतना आमी समानतेन जर रावतले आसत जाल्यार ट्रिपल तलाक सारकेल्या बिलाची गरज आशिल्ली. आनी तें पास जाल्या बद्दल हांव परत एकदां माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचें अभिनंदन करता. Video journalist Irshad Sheikh from Secretariat.
The Coastal Zone Management Plan will boost tourism infrastructure in coastal areas. At the present, Tourism Department faces a big hurdles as sometimes coastal regulatory zones do not give no objection certificate for the project. The process to get the NOC will be smooth once the CZMP is ready, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant told the House during the question hour. The issue was raised by MGP MLA Sudin Dhaulikar. He questioned how projects are passed before getting the NOC from the CRZ body. Tourism Minister Babu Asgaonkar said the projects are passed to avail funds from the centre under Swadesh Darshan scheme. If CRZ do not give NOC, then funds are used for other projects, he said. Major problem जो गोंयांत आतां आसा आमकां आतां 200 कोटी ऑलरेडी मेळटात जे स्वदेश दर्शन भितरल्यान आनी तेजे खातीर डेव्हलपमेंट करपाक मेळटा गोंयांत सगळे बीच एरियाचे करपाक मेळटा चेंजिंग रूम टॉयलेट सगळे कोलवा आतां आयकोन येवपाचें व्हडलें पण हेचे खातीर एनओसीची चड गरज आज समज आमी हेणें आतां प्लॅन भायर काडला पास करपाक जो CZP ती तो पास जावपा जाय नाल्यार आमचें सगळें उरतलें गोंयांचें लुकसाण जातलें टुरिजम काबार जातलो हें जें आतां आमी हाडटले टॉयलेट नाल्यार आनी कितें तें सगळें दाखयतात आमी त्या प्लॅनाचें आतां हय मरे त्या प्लॅनाचें आमी दाखयतले आनी तो पास करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो चीफ मिनिस्टर काम करीत आहा तेजे बद्दल आनी तें समज पास जायना जाल्यार आमी कितें करूं शकतात कांय करूं शकचे ना CZMPचो प्लॅन ऑलरेडी स्क्रॅप केलो आनी परत लोकां कडल्यान जी सजेशन्स मागतात तो नवीन करपा खातीर हांव परत रिपीट करता द सेम थिंग आमकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय टुरिजमाच्या बाबतींत तो प्रॉब्लेम येता तो असो आनी तो प्रॉब्लेम येवपाक जायना म्हणून आमी म्हटलां की तो प्लॅन जो आसा बेगिनात बेगीन रेडी करून आमकां धाडपाक जाय मागीर अशा पद्दतीन आमच्यो NOC उरच्यो ना आनी ह्यो NOC आमकां नॉट ओन्ली फॉर द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट बट फाल्यां सकाळी प्रायवेट प्रोजेक्ट सुद्दां जे आसा इवन दो हांवें म्हणटा इन्क्लुडींग हेजो इम्पॅक्ट जो आसा हो टुरिजमाचेर जातलो. Our reporter Samip Narvekar with video journalist Irshad Sheikh from Assembly. The Aam Aadmi Party has said that the BJP does not take women's safety seriously and creates an environment where women are suppressed. AAP said that the government has failed to appoint the chairperson to the State Women's Commission yet. AAP has given a call to hold protest on Thursday in front of BJP office at 11 am against the party protecting the rape accused MLA Kuldeep Singh Sengar. AAP said the party has failed to even suspend the MLA. The BJP does not take women's safety seriously and on the contrary, they want to perpetrate an environment where women are suppressed and women are subjugated. No, today the Goa State Women's Commissions, I only brought it up, it is headless right now, there is no chairperson and so the term of the commission has to be, all the members have to be constituted before the term expires and these persons have to be independent. AAP said a Delhi unit of Aam Aadmi Party has offered to airlift the Unnao rape survivor involved in an accident to Delhi for treatment. हे सगळे जाल्या शिवाय BJPन ह्या मनशाक सस्पेंड केल्लो ना कित्याक करूंक ना आज एक तांच्या UP स्टेट प्रेजिडेंटान स्टेटमेंट दिला की ना आमी ताका फाटल्या वर्सा सस्पेंड केल्लो म्हणून जर अशा मनशाक सस्पेंड केल्लो जाल्यार कितें तरी अनाउन्समेंट जावपाचें आशिल्लें कितें तरी प्रूफ दिवंक जाय आशिल्लें आज फटीची स्टेटमेंट मारता ते सांगता की आमी BJPचो मेंबरशिपाच्यान ताका सस्पेंड केलो तरी पूण हो MLA आसा दिल्लीचो जो दिल्ली कमिशन फॉर विमेन आसा आमची जी थंय स्वाती मालिवाल चेअरपर्सन आसा ती उत्तर प्रदेशाच्या हॉस्पिटलान वचून डॉक्टरांक मेळून तांणी UPच्या चीफ मिनिस्टराक ऑफर दिल्ली आसा की तांकां दोनी जे व्हेंटिलेटराचेर आसा विक्टिमूय आसा आनी ताचो आदवोगादूय आसा तांकां दिल्लीन एअरलिफ्ट करचें आनी आमी बऱ्यापैकी हॉस्पिटलान वी विल टेक केअर ऑफ देम. Our video journalist Yashwant Parab in Panji. I know the Marathi poem Yere Yere Pausa Tula Deto Paisa, but I don't know Marathi. Give me a translator. Once again, discussion in Marathi language made heavyweight Benaulim MLA Churchill Alimau stand up and demand for a translator. His humor created laughter and light-hearted discussion. Watch this report. I know the Marathi poem Yere Yere Pausa Tula Deto Paisa, but I don't know Marathi. Give me a translator. Once again, discussion in Marathi language made heavyweight Benaulim MLA Churchill Alimau stand up and demand for a translator. His humor created laughter and light-hearted discussion. Watch it. Alimau, तुम्ही म्हणता आपल्याला मराठी समजत नाही म्हणून तुम्ही म्हणता आपल्याला मराठी समजत नाही म्हणून
पण तुम्ही ह्या सभागृहात एरे एरे पावसात वगैरे ही कविता तुम्ही म्हटलेली आहे. स्पीकर सर अजून मराठीतच विचारतात ते कोकणीत विचारा सर त्याची गरज आहे. स्पीकर सर ती पोएट्री मुस्तकले आहा म्हाक भाशा येना एरे एरे पावसा तुला येता पैसा पैसा जाला फोटा पावस जाला मोठा ती आहा पण म्हाक भाशा समजना ती पोएट्री आम थोडा आसतना म्हाका बरोवल शिकवलं ती तकल्या पण आमकां ते येना. स्पीकर सर ट्रान्सलेटर आहा रेडी आहा एक मिनिट तुका सांगता आमकां समना आमकां आमच्या चर्चिल बाबांनी एरे एरे पावसा आणि पावस पडलो मरे तुका सांगूंक सोदता की म्हजो मित्र प्रमोद सावंत हाका आमी परबी दिता समजले मो. But one member cannot talk like this. स्पीकर सर एका लागून हांव मागोता ट्रान्सलेटर जाय म्हाका आमकां समजना आमकां सगळ्या पार जातील मरे. Clinton D'Souza for GOA 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at GOA365TV. And also subscribe to our YouTube channel, that is GOA365TV. Download our app on both on your Android and your iPhones to watch on mobile phones. Until then, please keep watching GOA 365.